Assalamu alaikum everyone. So we're starting our third class, I believe, on the electromagnetism A2 syllabus 9702. So the first thing that we're going to cover into this class is what we mean by Hall voltage. Okay, Hall is the name of the scientist who came up with this idea, and uh, from that we call it Hall voltage. And there is a specific type of equipment which is called a Hall probe that is used widely in practical scenarios, that uses the principle that was developed by him to measure the magnetic flux density, that is B, which comes in Tesla unit, of any given space or inside any magnetic field. So what is Hall voltage and how do we handle this? Okay, let me draw the figure for you, and then we can slowly take it part by part. Let's say we have over here a metallic conductor, a rectangular metallic conductor. This has some thickness. So I'm not showing you the thickness over here because I'm only showing you the face. So I'm drawing the 2D version of a 3D object. Let's say within this space we have applied magnetic field. That field lines are going into the page like this. So I can actually copy these and make it into a bigger field. Let's go transparent selection. Using an external circuit, we're going to connect the two ends, left and right end of this metal strip, with a voltage source. For the sake of simplicity, I'm not drawing that voltage source, but let's say it is connected with some sort of voltage source. These voltage sources are connected there, so that this is the positive end and this is the negative end. So as a result, electrons are going to start to flow in this direction. Let me use a different color maybe. Right. Electrons are going to start to flow in through this conductor in this direction. And as the electrons will enter into this strip, they're going to spread out and they're going to flow through the whole cross section, the entire cross section of the strip. So there'll be, a huge flow of electrons going from left to right. I'm showing all of these arrows in straight lines, but in actual case, the electrons actually move in a sort of a diffusion manner. So they are not always, all of them are not going in the same direction, but there is an overall general direction of movement for all the electrons. Now, if we apply Fleming's left-hand rule on these flowing electrons, we can find out that as these electrons will flow through this conductor, they are going to experience a force. Now, try and remember, as how does the Fleming's left-hand rule work? Fleming's left-hand rule works is that if we have our index finger aiming into the page, the middle finger, so this is the magnetic field, this is the current. In that case, this would give us the force. That was Fleming's left-hand rule at a pretty basic version. And if you just extend out your left-hand rule, in that case, your index finger is aiming away from you, which is into the page or into the screen. That's a magnetic field. And then the middle finger is the current direction, conventional current direction. And the thumb gives you the force. Now, this is applicable for conventional current. So if we want to do the same thing for electrons, which are negatively charged particle, we just have to use the force in the opposite direction. So in this case, what is happening? To try to appreciate this, that conventional current is actually flowing this way from high potential to low potential, and the electrons are flowing that way. So if you
apply this whole thing for conventional current, you'll understand that the charge carriers, which are responsible for conventional current, will experience a force vertically up. That's one way to go. The other way, if you don't want to handle this situation by conventional current, because that's practically an imaginary idea, wrong idea per se. So if we want to apply the Fleming's left hand rule directly for the electrons that is flowing through the strip, there is another way we can go by. This is the typical Fleming's left hand rule. So if we want to apply this for electrons, which are negative charge particle, simply the force direction should be reversed, which means this is the magnetic field direction. In this case, the electrons are going that way. So if we apply Fleming's left hand rule for this much situation, so my middle finger, my index finger is aiming towards the screen, or it is away from me or into the page, and the electrons are going from right to left, giving me the produced conventional current for each electron to the right. So electrons going this way would essentially mean the current that is the result of this electron flow, conventional current, should be also in this direction. Ultimately, Fleming's left hand rule gives that this electron should experience a force in the upward direction. So whether you could only consider the conventional current or you consider the electron, you're going to come up with the same direction of force, which means all of these electrons, as they enter from this joint connection, connection point, and they enter into the metal strip, and they slowly start to travel from right to left, all of these electrons will be subjected to a certain amount of force. So what's going to happen? The electrons are going to be pushed towards the top end of the bar, and the lower end is going to start to suffer from a bit of shortage of electrons. So there will be a little bit of localization of the electrons. More electrons would be close to the top side, and less electrons would be close to the lower side. And because this whole object is actually not charged, there is only a temporary localization of temporary separation of the electrons, because they are subjected to some force. So this top end will become slightly negative. Say I have given 6 negative signs, 1, 2, 3, 4, 5. No, I've given 7. So I should also give 6 positive signs, 7 positive signs over here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So this strip will give us this kind of a voltage. Now, do you up till now understand why there will be a voltage across these two sides, top and bottom? Is up till this part, is it logically clear to everyone? Yes, sir. আচ্ছা, এখন কথা হচ্ছে যে এই যে দুইটা Sir, হ্যাঁ বলো, নিচের পজিটিভ এটা কোথা থেকে আসতেছে? ওই যে ইলেকট্রনস গুলো তো প্র্যাকটিক্যালি আমাদের if the magnetic field did not exist, all the electrons would be uniformly distributed across the metal sheet, and they would form uniformly. So you would not have that type of voltage difference produced. Because of the presence of the magnetic field, as the electrons cut across the magnetic field lines, they are being pushed in the upward direction, which means there will be a higher concentration of the available electrons on the top side, and there will be a shortage of electrons on the lower side. It's very much like the process of induction in static electricity. You have within the piece the same number of electrons, but they are more congested on the top side, and they are fewer than they usually are on the lower side. বুঝছি বলছি? Yes, sir. Can you see the similarity with the idea of induction process of static electricity over here? Yes, sir. আচ্ছা, ঠিক আছে। সো এখন যদি আমরা একটা সার্টেন ওয়্যার দিয়ে এই মেটাল পিসের এই দুই এন্ডকে একটা ভোল্টমিটার দিয়ে কানেক্ট করি, দেখো এখানে আমি ওভারল্যাপ দিচ্ছি, দিস ইজ আ স্ট্রেট লাইন, সো देयर इज নো কানেকশন বিটুইন দ্য connect and this wire. So this is a totally uniform connection, sorry, unique connection. This voltmeter should give us some reading. The voltage that this voltmeter should read, or in other words, the voltage that is produced across this two top end and the bottom end of this metal strip, is what we call the Hall voltage. এটা হচ্ছে Hall voltage basic idea. Now there are some other additional information and mathematical manipulation that you're going to see. The first thing that is important for us is that when the electrons are going to start to slowly being pushed upwards,
essentially this pushing upwards would not happen indefinitely. Essentially this pushing upwards cannot happen indefinitely, কারণ একটা জিনিস খেয়াল করো, মনে করো এটা হচ্ছে আমাদের neutral metal strip. It's black for very basic. Fine. Let's say এটা হচ্ছে আমাদের, let's say this is our neutral basic strip. If you send one electron on the top surface, it means the top surface may have 1 minus sign and resulting in a 1 plus sign over here. This would essentially mean this top surface would now be reluctant to accept more electron, and this bottom surface would be reluctant to lose more electron because it is already positively charged. So if we can somehow push one more electron, let's say I make the top surface 2 minus charges and the bottom one more positive charge, so that opposition for the top surface to accumulate more electron and the lower surface to give out more electron, or give away more electron, I shouldn't say give out, I can say give away more electron, would become less. Basically what is happening over here, I mean, another way to describe this scenario is that whenever the two opposite sides produce opposite charges, let's 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, let's say there is equal and opposite charges on the two sides of this metal strip. These opposite sides essentially produce an electric field through the metal piece. So how does electric field happen? These electric fields are going to work from high potential to low potential. The more charges you separate on the two sides, the stronger this field is going to become, and this field will eventually this field will apply a force on the electrons in the downward direction. Try to understand. This is an electric field aiming upwards. So if we have an electron E minus, because of this electric field, it will experience a force on the downward direction. Can we agree on that? Yes, sir. Yes, sir. এখন এই ফোর্সটার ভ্যালু কত হবে? এই ফোর্সটার ভ্যালু হবে হচ্ছে F equals to E into E. Actually আমরা QE লিখতাম, এখানে ইলেকট্রনের চার্জের জন্য আমি small e দিয়ে লিখলাম. So small e ছিল electron charge, capital E in this case is representing the electric field strength across the top and the bottom side of this metal strip. For the sake of convenience, let's say we're gonna give it some dimension. মনে করো এই সাইডটা হচ্ছে D. তাহলে আমি এই এক্সপ্রেশনটাকে ইলেকট্রন চার্জ ইনটু হল ভোল্টেজ ডিভাইড বাই D লিখতে পারবো কিনা? The electric field strength of a uniform field can be expressed by the voltage applied across the two sides and divided by the distance between the two sides or two plates. We have learned this in our AS syllabus that electric field strength is given by generally F divided by Q, force on unit charge, and for uniform or parallel electric fields we can also use the expression V over D. Remember this thing? Newton per coulomb, force per meter. এটা মনে আছে? এস আমাদের ইলেকট্রিক ফিল্ড ঠিক আছে। সো আমি এটাকে এই ফরম্যাটে লিখতে পারি। এটা হচ্ছে একটা জিনিস খেয়াল করো। এখন কথা হচ্ছে যে আমাদের হল ভোল্ট যখন আমরা এই সার্কিটে এই জিনিসটা করা শুরু করবো, মনে করি এখানে একটা সুইচ ছিল, আমরা সুইচটা যখনই ক্লোজ করে দিলাম, আস্তে আস্তে ইলেকট্রনগুলো ফ্লো করা শুরু করলো এবং আস্তে আস্তে ইলেকট্রনগুলো উপরের সারফেসে অ্যাকুমুলেট করা শুরু করলো। So as more and more electron will accumulate on the top surface, further electrons will experience more downward force, and there would come a certain point where equilibrium will be achieved. Equilibrium achieve করার মানে হচ্ছে একটা ইলেকট্রনের উপরে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের জন্য যতটুকু আপওয়ার্ড ফোর্স অ্যাপ্লাই করতেছে, ইভেন্চুয়ালি ইলেকট্রিক ফিল্ডের জন্য ততটুকুই ডাউনওয়ার্ড ফোর্স যখন অ্যাপ্লাই করবে, তখন আর ফার্দার কোনো ইলেকট্রন আর উপরের সারফেসে অ্যাকুমুলেট হবে না। দ্যাট উইল বি দ্য স্যাচুরেশন পয়েন্ট ফর দ্যাট সিচুয়েশন, and it is exactly at that point this voltmeter will reach a stable reading. নরমালি আমরা সুইচ অন করার সাথে সাথে এই ভোল্টমিটার রিডিংটা আস্তে আস্তে কি হবে, জিরো থেকে আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে, বাড়তে ইভেন্চুয়ালি একটা পয়েন্টে এসে স্টপ হবে। স্টপ হওয়ার মানে হচ্ছে আমাদের উপরের সারফেস ম্যাক্সিমাম নেগেটিভ চার্জ, লোয়ার সারফেস maximum positive charge for our current scenario. Current scenario বলতে আমি বোঝাচ্ছি because we have applied a certain strength of magnetic field, we are applying a certain current through this plate. So এই দুটার কম্বাইন্ড ইফেক্টের জন্য আমাদের কারেন্টলি
যতটুকু ম্যাক্সিমাম নেগেটিভ চার্জ টপ সারফেস থাকা পসিবল এবং যতটুকু ম্যাক্সিমাম পজিটিভ চার্জ লোয়ার সারফেস থাকা পসিবল এইটুক চার্জ হয়ে গেছে, and as a result the forces have cancelled out, no further charging or separation of charges are happening, so the voltage voltmeter high voltage value will comes to a stable number. এটা পসিবল কিনা? Yes, sir. ঠিক আছে, এখন আমরা এই ইকুয়েশনটাকে নিয়ে আস্তে আস্তে কাজ করি। এখন ম্যাগনেটিক ফোর্সের চার্জের উপর ফর্মুলা হচ্ছে বি ভি ইনটু কিউ। কিউকে আমি ই দিয়ে লিখতেছি কারণ আমরা ইলেকট্রনকে নিয়ে হ্যান্ডেল করতেছি। আর এদিকে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ফর্মুলা আমরা লিখলাম হচ্ছে ই ইনটু ভিএইচ ডিভাইডেড বাই ডি। আমি পাশে লিখতেছি, ইভেন্চুয়ালি আবার নিচে লিখবো। সো এখান থেকে আমাদের ই আর ই ক্রস আউট হয়ে যায়। সো আমি যদি এখান থেকে বি কে সাবজেক্ট করি, I'm gonna get hall voltage divided by d into speed of the electron। কথা হচ্ছে স্পিড অফ দ্য ইলেকট্রন কোথা থেকে আসবে? এটাও আসলে হচ্ছে আমাদের ও লেভেলস আমরা যে শিখছিলাম drift velocity equation or electron transport equation. Remember this one, I equals to n a v q. Remember this equation? Yes, sir. What was n? Electron density, number of free electrons per unit volume. Beautiful. Number of charge carriers per unit volume. In this case, we can also say number of electrons per unit volume of this metal strip. A was the cross-sectional area. Cross-sectional area happens to be the perpendicular area with the current flow direction. This is very important because whenever I am considering cross-sectional area, current over here is flowing in this direction. Have a look in this direction. The cross-sectional area বের করার জন্য আমি যদি এখানে just because I want to show you 2D ফিগার অ্যাকচুয়ালি 3D ফিগার 3D নোশন আকারটা ঠিক না, বাট তারপরে মনে করে আঁকতেছি। মনে করো আমি এখানে জাস্ট তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য আমি মেটাল স্ট্রিপটার 3 ডাইমেনশনাল ভার্সনটা এখানে আঁকলাম। তার মানে এই কেসে আমাদের ক্রস সেকশনাল সারফেস হবে হচ্ছে এইটা, ঠিক না? Yes, sir. তো এইটাকে ডিফাইন করার জন্য আমরা এই সাইডটাকে লেন্থকে ডিফাইন করছিলাম ডি। সো এখানে যদি আমি এখানে যদি লেভেল করি, লেটস সে আমার এই সাইড লেন্থটুকু হচ্ছে ডি, আর এই যে থিকনেস অফ দ্য শীট এটাকে মনে করো আমরা টি দিয়ে ডিফাইন করলাম। সেই কেসে আমার টোটাল এই সারফেস এরিয়াটুকুর ভ্যালু আসবে কত? এরিয়া আসবে হচ্ছে ডি ইনটু টি। এটা কি এগ্রি করা যাবে? মানে ক্যান ইউ এগ্রি অন দিস? এটা এই জন্য ইম্পর্টেন্ট কারণ আমি এখান থেকেই আমি ভিটাকে সাবজেক্ট করে বের করে ইভেন্চুয়ালি এখানে রিপ্লেস করব। সো আমি যদি এখান থেকে ভি কে সাবজেক্ট করি, I'm gonna get I divided by n a q, which can be written as I divided by n into d t into q. আমি অ্যাকচুয়ালি কিউটাকে এখানে ই লিখে দিতে পারি। আমি কিউটা লিখছিলাম তোমাদেরকে so that you could remember it easily. On O level in our AS syllabus, we actually learned it to be I equals to n VQ as charge carrier, but in this case we can very conveniently replace it by the charge of electron symbol E because we are handling with a metal piece, so it should be electrons charge anyway. So this will be the expression for the drift velocity or drift speed. Now I'm going to replace this up over here. So the Hall voltage on the top, D over here, I divided by n into dt into E is over here. D and D crosses out, I remains at the bottom, everything else goes on the top. So B equals to VH into n into T into E divided by I. দেখো এই এক্সপ্রেশনটুকু মানে in your opinion ঠিক আছে কিনা, মানে can we accept this logically? Why am I emphasizing on this expression? Because this happens to be one of those few expressions which can help us to measure the magnetic field strength practically. এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো, এই ইকুয়েশনের আমাদের all the variables that we have on the right side, the variables can be measured very easily. You can measure the Hall voltage using a simple voltmeter. You can measure the current using a simple ammeter. You can measure the thickness using a vernier calipers. You know the charge of an electron by default. Scientist Millikan and other scientists did their job pretty well in this sense. The other thing that is left is the
charge density, or what we call the number of charge carrier per unit volume of this metal strip. That is also known because each individual pure element, for each pure element, we know that value, that how many charge carriers are there for 1 meter cube of copper or sodium or aluminum. We know these values from measurement. So practically on the right side, all of these variables, I mean, these two variables are usually known to us, and through very simple instrument, we can measure these three values. That enables us to calculate what is the strength of the magnetic field strength that is existing in this place, the value of B. But there is a catch. The catch is this value of magnetic field strength is the appropriate value of the magnetic field exclusively when it is made sure. Try to understand my wording. This is the value of the magnetic field strength of this black arrow, into the page arrows magnetic field. It is the actual value when it is made sure that this metal strip is placed perpendicular to the field lines. This is really important. If there's a bit of an angle, or if there's a bit of a tilt, then the flux linkage would be different, and as a result, you are not going to get the maximum B value. Do you understand my point? স্যার ফর্মুলাটা না ডেরিভেশনটা বুঝতে পারছি না, প্রবলেম হচ্ছে, একবার শর্টে আবার একটু বলবেন। Sure, no problem. আচ্ছা, as I তোমার question একটু আবার বলছি। First of all, through logic, I established this equation that whenever the force on an electron available from the magnetic field and also available from the electric field, these two forces will be equal, only then we'll have a constant value of or a stable value of Hall voltage. এই লজিকটাও তো বুঝছো? Yes sir. Acha, magnetic force, what is the formula for magnetic force on a charged particle? In our earlier classes, we saw that to be F equals to B V Q sin theta. এখানে sin theta actually applicable না, কারণ theta হলো 90 ডিগ্রি, সেটা আমরা লিখি নাই। ওই F equals to B V Q যে ইকুয়েশনটা ছিল, সেটাকে আমি এখানে B into V into E দিয়ে লিখছি। This thing became this. V is the speed of the electron, B is the magnetic field strength, and E is the charge of the electron. And the electric force, I brought it up from here. I wrote this up over here. এখান থেকে আমি ই আর ই কেটে দিলাম, কেটে দিয়ে আমি বিটাকে সাবজেক্ট করলাম, তাহলে আমার ভিটা নিচে চলে যাবে। সো আমি এটুকু পর্যন্ত হচ্ছে এই অংশটুকুতে লিখছি, এটুকু পর্যন্ত হচ্ছে আমাদের একটা পজিং পয়েন্ট ছিল। এখন এই ইকুয়েশনটাকে ফার্দার ফরওয়ার্ড করতে হলে আমাদের ভিটাকে রিপ্লেস করা দরকার। ভিটাকে রিপ্লেস করার জন্য আমি চলে আসছি এই জায়গায়, রাইট হিয়ার। এখান থেকে আমি ভিটাকে সাবজেক্ট করলাম I divided by n into dt into E. বুঝছো? Yes sir. এরপর এই এক্সপ্রেশনটা, যে এই এক্সপ্রেশনটাকে আমি এই v এর জায়গায় রিপ্লেস করে দিছি। এই যে ভিটাকে ডিটা ডি এর মতো আছে, v এর জায়গায় এটা রিপ্লেস হচ্ছে। সো d আর d ক্রস আউট হয়ে গেল, এরপর জাস্ট ক্রস মাল্টিপ্লাই করে দিয়েছি। সো I stays at the bottom and everything else goes on the top because I have to reverse that. So b equals to vh n t e divided by I. বুঝছো? Yes sir, বুঝেছি। বিউটিফুল। সো আমি যেটা বলছিলাম যে অন্য ভ্যারিয়েবল গুলোকে খুব ইজিলি মেজার করা যায়, সো ওই জন্য এটা ইজিলি এই ইকুইপমেন্টের দিকে আসা। আমি যেটা জিনিসটা বলতেছিলাম যে এই যে আমি এই ইকুয়েশনে সাইন থিটাটাকে লিখি নাই, assuming that theta equals to perfectly 90 degree. What does this mean? This essentially means that the angle that these electrons produce with the magnetic field lines, which is going into the page, is absolutely 90 degree, which means I am assuming that the electrons are cutting across the magnetic field lines at perfect 90 degree. And also I am making sure that the current sorry, এটা তো ছিল current, আর হচ্ছে কি force. I'm also making sure that the alignment of this metal piece is also perfectly vertical with respect to the magnetic field lines, so that I can use the A in equals to D into T expression properly. কারণ হচ্ছে আমার এই সারফেসে যদি একটু কাট করা থাকে, এটা আমি তোমাদেরকে থ্রি ডাইমেনশনাল কেস অ্যাকচুয়ালি মানে বোর্ডে দেখায় বোঝানো ডিফিকাল্ট, বাট মনে করো হচ্ছে আমি একটা জিনিস try to do that.
আমি তো এত কঠিন ফিগার চাই নাই। আচ্ছা, দাঁড়াও দেখতেছি। প্রথমে যে ভিডিও ফিগারটা ছিল ওই ফিগারটা অনেক ভালো ছিল। ওই ফিগারটা কি আমরা পাইতে পারবো? আচ্ছা, এই যে এই ফিগারটা নেই ফর এক্সাম্পল, এখানে একটা জিনিস দেখো, এটা অনেক ছোট হয়ে গেছে, এটা এর থেকে বড় হওয়া পসিবল না? এই তো, have a look at this figure. Just looking at this figure's orientation, you can pretty well see that these parallel magnetic field lines are going through this non-uniform shape object at perpendicular to its face. Can you to some extent understand that? And it looks like it doesn't it? But if you look at this figure, this one, you should be able to see that here the cutting going through this circular shape is not happening perpendicular to the surface. I mean, the surface is somewhat tilted with respect to the magnetic field lines. It's not perpendicular. Do you see it? Maybe you Yes, don't. sir. Okay, some of you are not getting that. Okay, maybe this one might be helpful. Open image, new tab. No. I feel stuck. Okay, have a look at this one. Over here, visibly you can see that the surface is placed perpendicular to the magnetic field lines, but over here you can visibly see it's not. এই ফিগারটা তো বুঝতেছো ক্লিয়ারলি, বুঝা যাচ্ছে এভরিওয়ান? বলবান স্যার পারপেন্ডিকুলারই তো লাগছে। এটা তো না না, সেকেন্ডটাতে পারপেন্ডিকুলার না, এই জিনিসটাই বলতেছি যে আমরা যখন এই সিচুয়েশনটা থাকবে, এই সিচুয়েশনে আমরা ফাই ইকুয়ালস টু বি এ ডিরেক্টলি লিখলাম, এখানে আমাদের কোনো সাইন বা কোসাইন রেশিও ইউজ করতে হয় নাই। ওই জিনিসটা আমি বলতেছি, এই যে আমরা এফ ইকুয়ালস টু বিভি কিউ এর ফর্মুলাতে আমরা শুধুমাত্র বিভি কিউ দিয়ে পুরো ম্যাথটা করছি, সাইন থিটা আমরা বসাই নাই, বিকজ উই আর অ্যাজিউমিং দ্যাট দ্য থিটা টু বি পারফেক্টলি 90 ডিগ্রি, which means we are holding it true that in this case the face of the surface, the magnetic field lines, the electron flow, they are all perpendicular to each other, or at least we are making sure that this metal strip is placed perpendicular to the field lines. এটা যদি ট্রু হয় তাহলে আমরা এখানকার sin থিটাটাকে কি করতে পারবো, অল টুগেদার বাদ দিতে পারবো, making it to be sin 90, which happens to be 1, so we can get rid of that. But what if this plate is not placed across the magnetic field lines perpendicular to the field lines? এই প্লেটটা যদি ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ভিতরে পারপেন্ডিকুলার টু দা মানে নরমাল টু দা ফিল্ড লাইন্স যদি আমরা প্লেস না করি, তাহলে কি আমরা এই ইকুয়েশনটা লজিক্যালি ইউজ করলে কারেক্ট হবে কি হবে না? দ্যাটস মাই কোশ্চেন। No. লজিক্যালি সেই কেসে আমাদের এই কোশ্চেনটা কারেক্ট হবে না, কারণ সেই কেসে আমরা ম্যাক্সিমাম ভ্যালু পাবো না। কেন পাবো না আমি তোমাদেরকে বলি। ফর এক্সাম্পল মনে করো এটা আমাদের একটা হল প্রুফে আমাদের ফিজিক্যালি এই সেটআপটা দেওয়া আছে যে আমাদের এখানে একটা মেটাল স্ট্রিপ আছে যেটা দুই সাইড এন্ড থেকে কারেন্ট পাস করবে, যেটা সাথে অবভিয়াসলি একটা অ্যামিটার লাগানো থাকবে কারণ আমাদের কারেন্ট ভ্যালু মেজার করা লাগবে, এবং তার অপোজিট দুই এন্ডের সাথে একটা ভোল্টমিটার কানেক্ট করা যেখান থেকে ভোল্ট ভোল্টেজ মেজার করবো। এখন মনে করো আমি জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি তোমাদেরকে ভিডিও দেখাতে পারলে বা হচ্ছে ফেস অন দেখাতে পারলে ভালো হতো। Can I do that?
সাইন থেটাটা আই এর সাথে দিলে কি হবে না? দাঁড়াও দাঁড়াও দেখি দাঁড়াও আমি এক মিনিট I'm trying to connect the class from my mobile phone so that I could actually at least have some access to the mobile camera. But it just so happens that the Wi-Fi is now sucking big time. Let me know when you kids see me. এটা তো ঝামেলা করতেছে কেন? Can you kids see me? Yes, sir. Like, can you see my face? Not now. How can I provide my video from here? Claim host. Okay, I claimed host. And then what am I gonna do? শর্ট ভিডিওতে তো আমাকে দেখাইতেছে না, দেখাইতেছে? No, sir. Why, man? স্যার দেখা যাচ্ছিল তো। দেখাচ্ছিল কই? স্যার শুরুতে আপনি এখন যাচ্ছিল। ব্যাক ক্যামেরা দিয়ে দেখাচ্ছেন না, মানে ভিডিও কিছু। কিন্তু আমি তো দেখতেছি না যে আমাকে দেখাচ্ছে। তোমরা আমাকে কই দেখতেছো? স্যার আপনার সেকেন্ড ডিভাইসটা পিন করেন, তাহলেই দেখতে পারবেন। কি করব? স্যার পিন মানে যে পার্টিসিপেন্টসে যে তারপর দেখবেন যে মোর আসে। Raise hand, rename. Invite. চেয়ার দেখতে পাচ্ছি ব্লু কালার দুইটা। স্যার আপনার ব্যাক ক্যামেরা দেখা যাচ্ছে, কি? এখন আপনার আঙ্গুল দেখা যাচ্ছে। কি দেখাচ্ছে? দুইটা ব্লু চেয়ার Chairs. দেখা যাচ্ছে। Can you see my face now? স্যার No, ব্যাক can- ক্যামেরা দেখা যাচ্ছে, not the front camera.
কই কই আমি কই, আমি তো দেখতেছি না যে আমার কি দেখতেছো তোমরা। ও ইয়েস ইয়েস ইয়েস, এখন আমি এটা হচ্ছে আমি কি এটা আমার দিকে ঘুরে নিব? স্যার আপনি কি মানে কোথা থেকে আপনাকে দেখতে চাচ্ছেন? আমি আমার যে কোনো একটা ক্যামেরা থেকে দেখতে পারলেই হয়েছে, দাঁড়াও। স্যার তাহলে কম্পিউটারে হচ্ছে যে পার্টিসিপেন্টসে যান। শেয়ার স্ক্রিনটা অফ করে দাও। স্ক্রিন অফ করে দিব, স্টপ শেয়ার। হ্যাঁ, এখন এইটা হচ্ছে আমি স্পটলাইট ফর এভরিওয়ান। এখন কি দেখা যাচ্ছে আমাকে? জি স্যার। ইয়েস স্যার। I have a big belly. Don't look at my belly. আচ্ছা, আমি যেটা বলতে চাচ্ছি জিনিসটা হচ্ছে এরকম, মনে করো, আচ্ছা হ্যাঁ, মনে করো এটা হচ্ছে আমার সারফেস, ফ্ল্যাট সারফেস। Assume this booklet to be a perfectly flat surface. এখন আমার ম্যাগনেটিক ফিল্ড গুলো মনে করো আমার ফ্লোর থেকে একদম ভার্টিক্যালি উপরে উঠতেছে। Assume this orientation, যে এদিক থেকে ভার্টিক্যালি উপরে উঠতেছে। আমি যদি এই ফ্ল্যাট সারফেসটাকে ফ্লোরের সাথে পারফেক্টলি হরিজন্টাল রাখি, তাহলে আমার ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন্স গুলো এই সারফেসকে ভার্টিক্যালি কাট করবে। সেই কেসে আমি আমার দুই পাশে মানে আমার ইলেকট্রনের উপর each ইলেকট্রনের উপর ফোর্সের ভ্যালু হবে ম্যাক্সিমাম BVQ, and then I will have the maximum hall voltage. For this orientation I'll get the maximum hall voltage. But আমি যদি এই সারফেসটাকে এরকম কাট করে রাখি, তাহলে আমার কাটিং কম হবে না? ইয়েস স্যার। মানে আমার সারফেসে যে আমার এই সারফেসে যে ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স লিংকেজ বলতে আমরা জিনিসটাকে বুঝি। ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স লিংকেজ বলতে কি বুঝি? যে হাউ মাচ অফ এ সারফেস ইজ এফেক্টেড বাই অ্যান অ্যাভেলেবল ম্যাগনেটিক ফিল্ড। ওই জিনিসটা আমার কমে যাবে না? ইয়েস স্যার। এন্ড অলসো গোয়িং ফার্দার, আমি যদি এই সারফেসটাকে একদম এরকম করে ফেলি, মানে if I make the surface aligned with the magnetic field lines, in that case the Hall voltage would practically become zero. So what is important, that if we want to use this formula that I showed you in the MS Paint a bit earlier, I'm going to start sharing the computer screen right after a while. But if we want to use that formula effectively for our purpose, it is important that by trial and error, we have to align our Hall probe material, or in this case, which I call the metal strip, in such a way that it is placed absolutely perpendicular to the magnetic field lines. And how can we make sure of that? We can try multiple different orientations, multiple different movement, and through trial and error, we have to find out the orientation of the Hall probe steel plate or metal plate or metal sheet, so that the Hall voltage value is maximum. Are you getting my point? কারণ Hall voltage value যখন maximum হবে, আমাদের ক্যালকুলেশনের যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড স্ট্রেংথের যে বি জিনিসটা, ওটার ভ্যালুটাও তখন ম্যাক্সিমামই আসবে। So if you want to measure the actual value of the magnetic field strength, it is important that the Hall voltage measured across the plates should be also maximum, and at the same time that can be only achieved if the Hall voltage probe, which is the metal sheet, is placed absolutely perpendicular to the magnetic field lines. এই কথাটুকু অ্যাপ্রিশিয়েট করতে পারছো কিনা? Yes sir. বলবান, রেস্ট অফ ইউ বুঝে গেছে? Yes, sir. আচ্ছা ঠিক আছে। So how can I get back to my thing? I'm gonna do remove spotlight, and then I want to disconnect from this thing. So I will claim host from here. How do I video? Okay, and now can I
Hit him. Remove. হ্যালো হ্যালো, আমি কি আছি এখনো? Yes, sir. জি স্যার। আচ্ছা Sir, বলো। মেটাল স্ট্রিপের যদি থিকনেস ডিফারেন্ট হয় তাহলে কি বি এর ভ্যালুও ডিফারেন্ট আসবে না? মানে ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সের ভ্যালু ডিফারেন্ট আসবে না? না, কেন না আমি তোমাকে বলি। এইখানে সবগুলা ভ্যারিয়েবল কম্বাইনলি আমাদের ক্যালকুলেট করে ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স ডেনসিটি বি এটার ভ্যালুটা দিবে। এখন জিনিসটা হচ্ছে যে আমরা যদি এই সোর্সের যে দুইটা পয়েন্ট আছে, যে এই পজিটিভ সোর্স আর নেগেটিভ সোর্স, এই দুটো পয়েন্টের কাছে যদি একটা ফিক্সড অ্যামাউন্ট অফ ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করি, ডিপেন্ডিং আপন দ্য রেজিস্ট্যান্স অফ দিস মেটাল স্ট্রিপ, কারেন্টটা অটোমেটিক্যালি ফিক্স হবে, ঠিক না? মানে কারেন্ট ইজ দ্য ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল এন্ড ভোল্টেজ ইজ দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল এন্ড রেজিস্ট্যান্স ইজ দ্য কন্ট্রোলিং ফ্যাক্টর। ব্যাপারটা তো এরকম, ভোল্টেজকে আমরা ইচ্ছা মতো দিব, রেজিস্ট্যান্স বিল্ট ইন আছে, ভোল্টেজ এবং রেজিস্ট্যান্স উপর বেস করে কারেন্টটা আউটপুট হিসেবে মানে অটোমেটিক্যালি ডিফাইন্ড একটা ভ্যালুতে আসবে। বুঝছো কি বলছি? ইয়েস স্যার। এখন আমাদের এই মেটাল শিটের থিকনেস যদি মনে করো বেশি হয়, তাহলে অবভিয়াসলি আমাদের ক্রস সেকশন লাইন বেড়ে গেলে আমাদের এই মেটাল স্ট্রিপের ইফেক্টিভ রেজিস্ট্যান্স কমে যাবে না? স্যার একটু আবার বলবেন? Sure. আমাদের এই metal thickness, whenever the thickness of this metal sheet is more, wouldn't the available cross section area for the current to flow by increase? হ্যাঁ। So R is proportional to 1/A. তার মানে cross sectional area যদি বেড়ে যায় তাহলে পিসের রেজিস্ট্যান্স কমে যাবে, and resistance যদি কমে যায় that will ultimately lead in an increase of current, ঠিক কিনা? যদি দেখো আমাদের এই সো what the point I'm trying to make, যে এখানে thickness এর চেঞ্জটা অটোমেটিক্যালি কারেন্টকে সাচ এ রেশিওতে এফেক্ট করবে সো দ্যাট দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড স্ট্রেংথ এর ভ্যালুটা বা ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স ডেনসিটির ভ্যালুটা সেমই থাকবে। দিস ভ্যারিয়েবলস শুড কম্পেনসেট উইদিন দেমসেলভস। if we do measure appropriately and correctly, irrespective of the shape, size of the metal strip, we're going to come across the same magnetic field strength value. Or in other words, I can say if you buy two Hall probes from two different companies and they are both properly calibrated, even though they might have different material for this metal strip, and even though they might have different dimension of this metal strip, and if they are calibrated properly for a specific magnetic field, you will definitely get the same B value. বুঝছো কি বলছি? ইয়েস স্যার, বুঝেছি। Any further question up till this point? স্যার সাইন থেটা যদি আমরা ডিনোমিনেটরে দিয়ে দেই কারেন্টের সাথে মাল্টিপ্লাই করে, তাহলে হবে না? সাইন থিটা যদি ডিনোমিনেটরের মধ্যে দিয়ে দেই তাহলে অবশ্যই আমাদের ফর্মুলাটা আরো বেশি মানে what can I say, মানে encompassing হবে, or it would be I could say it would be more rich in terms of variables. But the problem is that for an experimental setup, মানে মনে করো তুমি প্র্যাকটিক্যালি একটা সার্টেন লোকেশনে বা একটা সার্টেন দুইটা মানে সার্টেন একটা রুমে বা সার্টেন একটা এক্সপেরিমেন্টাল ফিল্ডের মাঝখানে তুমি যদি ম্যাগনেটিক ফিল্ড স্ট্রেন্থ মেজার করতে যাচ্ছ, ম্যাগনেটিক ফিল্ড তো দেখা যায় না, it's an invisible thing, it's a conceptual thing. ফিজিক্যাল ল্যাব এক্সপেরিমেন্টের মধ্যে আমরা এই থিটাটা তাহলে কেমনে মেজার করব? ডিফিকাল্ট হয়ে গেল না? ইয়েস স্যার। তো ওই ডিফিকাল্টিটাকে অ্যাভয়েড করার জন্যই আমরা ধরেই নিচ্ছি যে আমরা ট্রায়াল এন্ড এরর করে মেক শিওর করব যে আমাদের ওরিয়েন্টেশন অফ দ্য মেটাল স্ট্রিপ অর হল প্রোব ওরিয়েন্টেশন এমন হবে যাতে করে হল ভোল্টেজের ভ্যালু অর ইন আদার ওয়ার্ডস ম্যাগনেটিক ফিল্ড স্ট্রেংথের ভ্যালুটা ম্যাক্সিমাম আসে। আমি যদি মনে করো হচ্ছে কোন একটা জায়গাতে একটা সার্টেন ওরিয়েন্টেশন ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে, একটা যে কোনো একটা আরবিট্রারি ডিরেকশনের একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে, আমি জানি না ডিরেকশন কি, আমি যে কাজটা করবো প্রথমে আমি হল প্রোবটা ওখানে অন করে নরমালি ধরে আমি ওটাকে বিভিন্ন ওরিয়েন্টেশনে ঘোরানো শুরু করবো। And as I'll observe my hand motion and the change of the hall voltage, change of the B value change, I'll understand that there are certain places where I'm getting the maximum B value. I'm going to try to stick to those places and try a bit more and move the hall probe in
at least around 3 different axes, the x-axis, z-axis, y-axis, and z-axis, and that will eventually give me an orientation at which I'll get the maximum b value for that location. ওইটাই হচ্ছে আমাদের end b value. So trial and error করে এটাকে বের করা easier compared to actually physically measuring up the angle. ওই জন্য আমরা এখানে sin থিটাটাকে ইকুয়েশনে দিতে চাই নাই। But দিলে ভুল হইতো না, but that would make the experiment far too difficult or maybe impossible as well, because magnetic field lines cannot be seen. That's the difficult thing. Does that answer your question? Yes, sir. Beautiful. Anything else, anyone? আচ্ছা ঠিক আছে, সো এটা গেল আমাদের হল ভোল্টেজের কপকপানি। এরপর আমাদের যে জিনিসটা আছে সেটা হচ্ছে কারেন্ট ব্যালেন্স। হ্যাঁ, কারেন্ট ব্যালেন্স একটা মজার জিনিস, কারণ হচ্ছে এটা খুব সহজ, বাট খুব কমনলি পোলাপানরা এখানে একটা কেয়ারলেস মিস্টেক করে। আচ্ছা, let me write the name. Current balance. As the name proposes that there will be some current involved and there will be some balance involved. So I'm gonna pick up a figure from the internet because I really do not want to draw this figure. এটার ফিগারটা আঁকা মোটামুটি মানে বিশাল প্যারা আর কি। Okay. Sorry to bother with my weird voice. Anyway, so this is what a current balance physically looks like. Let me elaborate what is happening here, part by part. First, concentrate on this thing. There is a U-shaped hollow piece of bar. Do you see it? On the two inside of this U-shaped bar, we have placed two very strong magnets. And they're placed in such a way that this face and this face, they are producing opposite poles. For example, if this face is south pole, let me use a different color. If this face is south pole, then this other end, I mean, this end should be north pole. So they should be opposite ends so that we have a pretty strong magnetic field existing in between. This whole thing is placed over a digital balance, weight measuring balance. And then in between, inside the magnetic field, we place a pretty large conductor, and this conductor over here, this has to be a sturdy, or it has to be a strong metallic rod type of conductor, not a wire. We do not want this thing to flex. This has to be rigid. We place such a conductor that is rigid enough in between these two places. So you can see that these are the supporting ends, and then we connect this thing to a DC power supply, and we can actually measure how much ampere we are sending. There is this ammeter over here, and that's basically the setup. সেটআপটা এরকম কেন সেটা আমি তোমাদেরকে বলতেছি। মনে করো ফার্স্ট অফ অল আমার এখানে এই ওয়্যারে কোনো কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে না। কারেন্ট ফ্লো যদি না হয় তার মানে হচ্ছে এখানে আমাদের কারেন্ট এবং ম্যাগনেটিক ফিল্ডে কোনো ইন্টারাকশন নাই। সেক্ষেত্রে আমার in that case the reading of this digital balance will be exclusively the weight of this U-shaped thing, a holder. I'm going to use the term holder, and the two magnets. Am I correct or not? If there is no current, then the total weight that you're going to get is for the holder thing, and the two magnet thing is going to be a total weight. That will be a reading. The moment we'll turn on the current, there will happen something amazing. But before I get into that something amazing, I would like you to remember, I'd like you to help reminiscent that is Newton's third law. Remember Newton's third law very carefully.
every action has an equal and opposite reaction. Every action has an equal and opposite reaction. Now, because they haven't given us any orientation over here, so I'm going to pick up my orientation conveniently. Let's say when the scale was perfectly balanced, let's say the reading over here was made to be 0. Do you guys know how can we make the reading of a scale 0 when objects are over on the digital balance already? একটা জিরো বাটন থাকে না? জিরো না, ওইটার নাম হচ্ছে TAR. That basically means that whatever the reading on top of your pan right now, it will be considered to be 0. So they're going to reset. I mean, they're going to reset that value for this thing. So এটা হইতে পারে, অথবা হচ্ছে আমি টিআর এর কথা ভুলে যাই, যদি আমি টিআর ইউজ করতে না যাই কোনো সমস্যা নেই। মনে করো whenever I have placed this bar over here, I mean without any current flowing through the rod, let's say the reading of this scale is, let's say, 63.2 gram. I'm just coming up with random numbers and I'm going to explain what is happening. Then we are starting a current flow over here, and the moment the current flow happens, let's say the reading changes to 71.9 gram. The moment we turn on the current, the reading increases. Now what does this tell you? It means somehow this holder shape is being pushed down. ঠিক না? বুঝো বলবান? Somehow this magnet and the magnet holder thing, which is placed on the beam on the digital balance, this one is being pushed down. That additional push is worth of the difference of these two number multiplied by the G value, if you want to convert that into Newton. So এইটুকু যে additional mass টুকু রিড অফে পাওয়া যাচ্ছে, এইটুকু হচ্ছে আমাদের ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ফোর্স. Do you understand what I'm saying? Yes, sir. ম্যাগনেটটা প্লেস করা তো শুধু ম্যাগনেটের ব্যালেন্স পাওয়ার কথা না। না, ম্যাগনেটিক ব্যালেন্স পাওয়ার কথাটা বলছি কারণ হচ্ছে whenever we have turned on the current, we are having an increased value. And I mean, let me explain you how could we possibly get an increased number. Here's the deal. Let's say this is the positive end of our battery, this is the negative end of our battery. So current is going to flow through this wire, through this rod in this direction. ঠিক আছে? এখন এখানে আমাদের ম্যাগনেটিক ফিল্ড ডিরেকশন কি রকম? নর্থ টু সাউথ, ঠিক না? সো এরকম, এটা হচ্ছে আমাদের ম্যাগনেটিক ফিল্ড ওরিয়েন্টেশন। এখন এদিকে হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড, এদিকে হচ্ছে কারেন্ট। ফ্লেমিংস লেফট হ্যান্ড রুল অ্যাপ্লাই করে দেখো রডের উপরে ফোর্স কোন দিকে হবে। What would be the direction of the force on the rod? In which direction will the force experience, or will the rod experience the force? ডাউনওয়ার্ড। আচ্ছা, ডাউনওয়ার্ড কিভাবে? নর্থ পোল হচ্ছে এই ম্যাগনেটের ফেসটা হচ্ছে নর্থ পোল, এই ম্যাগনেটের ইনসাইড ফেসটা হচ্ছে নর্থ পোল, আর এই ফেসটা হচ্ছে সাউথ পোল। ঠিক আছে? তাহলে ম্যাগনেটিক ফিল্ড হচ্ছে এরকম। যেমন if you are trying to use your left hand rule, you have to aim your fingers towards the south pole. That's the first thing. Then extend out your middle finger and then extend out your middle thumb. Which direction do you get for your thumb? স্যার ইনটু দ্য পেজ ধরবো। Obviously, হ্যাঁ, কারণ এখানে সাউথ পোলটা তো তোমার থেকে দূরে, তোমার কাছে কোন পোলটা? আচ্ছা হ্যাঁ বুঝেছি। ঠিক আছে? তাহলে আমাদের এখানে রডের অ্যাভেলেবল ফোর্স হচ্ছে ভার্টিক্যালি আপওয়ার্ডস। ডু অল অফ ইউ এগ্রি অন দিস ওয়ান? বলো মানে এটা এগ্রি করা লাগবে, আদারওয়াইজ পরের ডিসকাশনটুকু বোঝা হবে না। রডের ফোর্সটা যে ভার্টিক্যালি আপওয়ার্ডস, এটা সবাই এগ্রি করতেছো কিনা? এভরিওয়ান? ইয়েস স্যার। Everyone else? Yes, sir. Yes, sir. Acha. So the rod is experiencing a force upwards. Now comes Fleming's left hand rule. Every action has an equal and opposite direction. রডের উপরে ফোর্স যদি আপওয়ার্ড হয়, রডটা এই ফোর্সটা পাচ্ছে কার থেকে? বাতাস থেকে নাকি ম্যাগনেটিক ফিল্ড থেকে? ফিল্ড থেকে। এই ফিল্ডটা অ্যাকচুয়ালি লাগানো আছে কার সাথে? হোল্ডারের সাথে না? ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা তো ম্যাগনেট গুলো থেকে আসতেছে, ম্যাগনেট দুটো লাগানো আছে কোথায়? হোল্ডারের কাছে। সো যদি ফিজিক্যাল অবজেক্ট হিসেবে জাজ করি, the rod is being pushed up
by the magnets. ঠিক কিনা? If the rod is being pushed up by the magnets, Newton's third law tells us the rod should push the magnets down. Correct or not? I'll say it again. If the rod is pushed up by the magnets, Newton's third law tells us the rod should also push the magnets downwards. ঠিক কিনা? Yes, sir. Yes, sir. তার মানে এখানে যেটা হচ্ছে যে আমাদের এই কি কালার নেই, ব্রাউন নেই, আমাদের এই হোল্ডারের উপরে ডাউনওয়ার্ড একটা রিঅ্যাকশন ফোর্স কাজ করবে। এই যে দেখো আমাদের রিডিংটা বেড়ে গেছে। যখন কারেন্ট ফ্লো দিই নাই তখন আমাদের বেসিক রিডিং ছিল এটা, যেটা ছিল শুধু আমাদের হোল্ডার আর ম্যাগনেটের ম্যাস। যখনই কারেন্ট ফ্লো দিলাম তখন মনে করো আমাদের রিডিংটা বেড়ে এত হলো। বাড়ার কারণটা কি? কারণ এই যে অ্যাভেলেবল কারেন্ট ফ্লোটা আমাদেরকে এইটুকু অ্যাডিশনাল রিডিং এর ইকুইভ্যালেন্ট অ্যামাউন্ট অফ ফোর্স পুল করতেছে, যে জিনিসটা আমাদের মেশিনে রেকর্ড হচ্ছে। বুঝছো কি বলছি? বলবান বুঝছো কি বলছি? আবার বলবেন? দা ডিফারেন্স অফ দিস টু ভ্যালু, এই দুটোকে সাবট্রাক্ট করলে কত হয় বলো তো? ডেল্টা রিডিং কত? 71.9 মাইনাস 67। আমার হাতে ক্যালকুলেটর নাই, কেউ যদি সাবট্রাক্ট করে বলো আমার কত আসে? 8.7। 8.7 গ্রাম। এই জিনিসটা মানে হচ্ছে the actual mass of only the holder and the magnets, both the magnets, এইটুকু actual mass হচ্ছে এটা। Whenever we have turned on the current, this is the reading that we are getting, which means the magnet, this much additional mass value is recorded over here. তার মানে হচ্ছে এই massটুকুর যতটুকু weight w goes to কি হবে? 8.7 into 10 to the power minus 3 multiplied by 9.81 নিউটন। ঠিক না? আমরা তো এইটুক ওয়েট পাবো। তার মানে আমাদের এই যে ভ্যালুটুকু আমরা মেজার করলাম ম্যাস ব্যালেন্স দিয়ে, এইটুকুই প্র্যাকটিক্যালি হচ্ছে আমাদের ম্যাগনেটিক ফোর্সের ভ্যালু। এই পার্টটা বুঝতেছো কিনা? অ্যাডিশনাল যে রিডিংটুকু ইনক্রিজ হইলো ওইটুকুই প্র্যাকটিক্যালি কি রিপ্রেজেন্ট করতেছে? ম্যাগনেটিক ফিল্ডের জন্য এবং কারেন্টের জন্য কতটুকু ফোর্স জেনারেট হইলো সেটা রিপ্রেজেন্ট করতেছে। ঠিক কিনা? Yes, sir. নাহলে যদি ম্যাগনেটিক ফোর্স এখানে না আসতো তাহলে তো হঠাৎ করে রিডিং বেড়ে যাওয়ার কোনো লজিক নেই। লজিক আছে? আমরা যখনই কারেন্ট ফ্লোটা স্টার্ট করলাম তখনই আমাদের রিডিংটা বেড়ে গেছে। তার মানে ওই রিডিং বেড়ে যাওয়ার ঘটনাটা এসেনশিয়ালি কারেন্টটাকে স্টার্ট করার থেকেই আসতেছে। কারণ because the current is interacting with the pre-existing magnetic field and together they are repelling each other, hence the rod is being pushed upwards by Newton's third law, the magnets and the holder is being pushed downwards, and that is causing us the additional reading. Increased reading. So এখান থেকে আমরা খুব ইজিলি এই বারের উপর কতটুকু ফোর্স আছে সেটা বাই করতে পারবো। এটা যে সবসময় বাড়বে ব্যাপারটা এরকম না, কোনো কোনো সময় এটা কমেও যেতে পারে। মানে কিরকম? মনে করো তোমার অরিজিনালি ছিল এরকম, কারেন্ট স্টার্ট করার পর I'm giving you a different scenario, so I'm gonna actually draw it. Let me just put the picture differently here. Okay, let's say in another scenario আমাদের ডিজিটাল ব্যালেন্সের রিডিং ছিল 63.2 গ্রাম। আমরা কারেন্ট স্টার্ট করলাম, দেখা গেল আমাদের নিউ রিডিং হয়ে গেছে 56.8 গ্রাম। রিডিং মনে করো কমে গেছে। আর রিডিং কমে যাওয়ার ফিজিক্যাল মিনিং কি হবে? ম্যাগনেটটা উপরে যাচ্ছে, রডটা ডাউনওয়ার্ড ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করছে। Absolutely. The magnet is being pulled upwards, not so much that it can overcome the weight, but it is being pulled upwards by some force, the magnetic force. And in this case, the rod would be pushed downwards. So এখানেও যদি আমরা সেম সিচুয়েশন জাজ করি, এটা হচ্ছে মনে করো সাউথ পোল, এই এজটা মনে করো হচ্ছে নর্থ পোল, ঠিক আছে? এই এজটা হচ্ছে নর্থ পোল। তাহলে আমাদের ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন্স গুলো হচ্ছে এরকম। এখন আমি যে জিনিসটা তোমাকে দেখাচ্ছি, যে পরীক্ষা অনেক সময় জিজ্ঞেস করে যে যদি আমাদের এরকম সিচুয়েশন হয় তাহলে আমাদের এই রডের কোন এন্ডটা পজিটিভ সাইড আর কোন এন্ডটা নেগেটিভ সাইড, কোনটা হাই পটেনশিয়াল সাইড কোনটা লো পটেনশিয়াল সাইড, অথবা sometimes they also ask you draw an arrow on the wire
on the rod to represent the current flow within this rod. এখন তোমার জিনিসটা বোঝা লাগবে রিডিং কমে গেছে এই আমি একটা লজিক্যাল সিকোয়েন্স বলতেছি এখন মানে হচ্ছে একটার পর একটা অবজারভেশন থেকে একটা ডিসিশন আসবে ওইটা থেকে আরেকটা ডিসিশন আসবে ওইটা থেকে আরেকটা ডিসিশন আসবে এরকম করে কতগুলো স্টেপস হবে সো সিকোয়েন্সিয়াল জিনিসটা বুঝতে থাকো কোনো পয়েন্টে না বুঝলে আমাকে ইমিডিয়েটলি বলো আমি ওই জিনিসটা আবার তোমাকে বুঝাবো ঠিক আছে ডোন্ট ওয়েট ফর মি টু ফিনিশ দ্য হোল থিং লেটস সে কোনো একটা সিনারিওতে আমরা এরকম একটা ভ্যালু পেলাম হোয়াট ডাজ দিস মিন ইট মিনস because the reading got decreased it means the magnets and the holder are being pulled upwards slightly full stop by Newton's third law the rod is being pushed downwards full stop এখন তুমি চিন্তা করো যে আমাদের ম্যাগনেটিক ফিল্ড এরকম এবং আমাদের রডের উপর ফোর্স রডের ফোর্সটা হচ্ছে ভার্টিক্যালি ডাউনওয়ার্ডস সো এটা যদি হয় তাহলে কারেন্ট ফ্লো কোন দিকে হবে এখন তুমি ফ্লেমিংস লেফট হ্যান্ড রুল একটু প্যারা নিয়ে মানে ট্রাই মাল্টিপল ডিফারেন্ট থিংস আই মিন aim your finger away from you index finger magnetic field should be into the page and then expand out your thumb don't expand out your middle finger এবং এখন তুমি ওই ম্যাগনেটিক ফিল্ড ডিরেকশনটাকে সেম রেখে আস্তে আস্তে তুমি হাতকে ঘোরাও rotate your wrist and hand aim your thumb towards the ground downwards then what current direction do you get aim the index finger into the screen aim the thumb downwards and what direction does your middle finger gives you সেই ব্লু বক্সটা থেকে ইয়েলোর ওইটার দিকে জি স্যার মানে towards left you are getting it towards left ইয়েস স্যার মানে for your hand orientation you are getting left am I correct ইয়েস স্যার ইয়েস স্যার so definitely তখন আমরা কারেন্ট ডিরেকশন দেখাবো হচ্ছে এইদিকে বাট এই যে লজিক্যাল সিকোয়েন্সিংটা বললাম এই সিকোয়েন্স মতো লিখতে হবে এই সিকোয়েন্স মতো লিখলে তো আমাদেরকে 3 বা 4 দিবে আমি সিকোয়েন্সটা আবার বলতেছি because the reading got decreased it means the metal holder and the magnets were pulled upwards slightly full stop by Newton's third law the rod was pushed downwards as well you can skip as well pushed downwards full stop using Fleming's left hand rule we find out the current in the rod is happening from right to left or in the drawn direction of the figure ওইভাবে লিখতে পারো যদি কোনো এক্সপ্লেনেশন বলতে চাই নরমাল ওরা জিনিসটা করে সেটা হচ্ছে এক্সপ্লেনেশন লিখতে হলে দুইটা নাম দেওয়া থাকে x and y so you can say y to x or x to y is easier that way so এটা হচ্ছে আমাদের কারেন্ট ব্যালেন্সের বেসিক আইডিয়া কারেন্ট ব্যালেন্সের মানে বিউটিটা হচ্ছে যে কারেন্ট ব্যালেন্স ইউজ করে আমরা একটা সার্টেন ওয়্যারের মধ্যে বা একটা কন্ডাক্টরের মধ্যে কতটুকু ম্যাগনেটিক ফোর্স কাজ করতেছে সেটা খুব ইজিলি বের করতে পারি এবং এই জিনিসটার ম্যাথমেটিক্যাল বা হচ্ছে তোমার মানে ম্যাথ মানে প্রবলেম সলভিং রিলেটেড সিনারিও গুলো হচ্ছে F equals to BIL remember this equation ইয়েস স্যার for a current connecting wire F equals to BIL ছিল সো এই F টা আসবে হচ্ছে ওই F টা হবে হচ্ছে ডেল্টা M into G ওই ডিফারেন্স অফ ওয়েট বিটা মনে করো তোমাকে বাই করতে হবে বা বিটা দেওয়া থাকতে পারে কারেন্টটা তুমি একটা অ্যামিটার থেকে বাই করতে পারবা আর L টা হচ্ছে this L was referred to if you remember in our first lecture that the L was the part of the conductor that is placed within the magnetic field the part or the length of the conductor that is placed within the magnetic field so for practical purposes এই জিনিসটাকে আমরা নরমালি মিন করি হচ্ছে এই যে হোল্ডারটা আছে না ম্যাগনেট গুলার সাইজ তো হোল্ডারের সমান দেখতেছো মানে ইন টার্মস অফ লেংথ সো আমরা এই এলটাকে এখানে যে এলটা আমাদের আছে এলটাকে আমরা প্র্যাকটিক্যালি যে এখান থেকে এটুকু পর্যন্ত এটুকু আমরা ভার্নিয়ার ক্যালিপার্স দিয়ে বা মিটার রুল দিয়ে মেজার করে নিলে আমাদের এল পাওয়া যায় মানে হচ্ছে what you're trying to mean যে আমাদের কন্ডাক্টরের এই যে এই জায়গা থেকে এই যে এই জায়গা পর্যন্ত আমাদের ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ভেতরে আছে সো বিকজ ইট ইজ অল প্লেসড parallel to each other and perpendicular to each other in applicable cases so এই লেন্থটুকু আর এই লেন্থটুকু আর ওইটার ওই পাশের ওই লেন্থটুকু সবগুলো কি হওয়ার কথা ইকুয়াল হওয়ার কথা
ঠিক আছে? Yes, sir. আচ্ছা, এই পর্যন্ত বুঝছো কিনা? এরপর আমি তোমাদেরকে আরেকটা মানে বিদঘুটে ইনফরমেশন বলবো। এই বিদঘুটে ইনফরমেশনটা আগে বললে কাজ খেয়ে যেতে পারে, বাট এই পর্যন্ত বুঝা গেছে কিনা? স্যার নিউটনস থার্ড ল তো বলে যে দুইটা ফোর্স অ্যাকশন আর রিঅ্যাকশন সেম টাইপ হবে, তাহলে রডের উপর তো ম্যাগনেটিক ফোর্স কাজ করছে, আর ম্যাগনেটের উপরে কি ফোর্স কাজ করছে? ম্যাগনেটিক ফোর্স। রডের উপর রডের তো মানে রডটা তো প্রডিউস করছে ফিল্ডটা। Here's the deal. By default, they are both subject to weight anyway. That is because they're in gravitational field. Whenever we turn on the current, they produce an additional new type of force onto each other. Both of these forces are magnetic force. The rod is experiences the force in one direction. The holder experiences the force in the other direction. But it is definitely magnetic force by virtue. But I think that's not satisfactory enough for a question. Question আরেকবার বলো। আমি বলছি যে রডের উপর তো ম্যাগনেটিক ফোর্স কাজ করছে, ম্যাগনেটটা যে ফিল্ড প্রডিউস করছে সেটা রডের উপর ওয়ার্ক করছে, তাই রডটা এক্সপিরিয়েন্স করছে ম্যাগনেটিক ফোর্সটা আর কি। তো ম্যাগনেটটা যে ফোর্স এক্সপিরিয়েন্স করছে ওই ফোর্সটা কে দিচ্ছে? মানে রড কি ওইটাকেও ফোর্স দিচ্ছে? মানে রডটা কি নিজে ম্যাগনেটিক ফিল্ড প্রডিউস করছে? Yes, definitely. Flowing charge produces its own magnetic field. I mean, এখানে force actually generate হয় কেন? Whenever we produce the current through the conductor, it produces circular cylindrical magnetic field around it. Those field lines interact with the pre-existing field, and that gives you a concentrated field on one side and less concentrated field on the other side. That's basically why we experience the force. Remember the whole idea of how the motor works. স্যার তাহলে যে হল ভোল্টেজটা করছিলাম ওইখানে তো ম্যাগনেটিক ফোর্স ইলেকট্রিক ফোর্স কে ব্যালেন্স করছিল। No, this is exactly where you're wrong. In the Hall voltage scenario, one object was experiencing both the forces. There are no two objects. Electron was subjected to magnetic force because of its motion, and it was subjected, same electron was subjected to electric force because of the voltage difference. These two are not Newton's third law pair. Newton's third law pair একটা important part কি? The forces have to work on two different bodies. জি স্যার, মনে করছি। আচ্ছা, কনফিউশন ক্লিয়ার হয়েছে? ইয়েস স্যার। বিউটিফুল। সো এখানে আমরা এই জিনিসটা বসাইলাম। সো প্র্যাকটিক্যালি আমাদের এইটুকু হচ্ছে এল। আচ্ছা, আমি যে জিনিসটা বললাম একটু পর একটা বিদঘুটে ইনফরমেশন বলবো। বিদঘুটে ইনফরমেশনটা হচ্ছে তোমরা যখন ফার্স্ট ইয়ার কোশ্চেন পেপার করতে যাবা, হঠাৎ একটা দুটা ম্যাথসে দেখবা যে তোমাদের কোশ্চেনের ফিগারে দেওয়া আছে, মনে করো এই লেন্থটুকু মনে করে দেওয়া আছে 4.0 সেন্টিমিটার, বাট ম্যাথে যখন ওরা করতেছে এল এর ভ্যালু ওরা বসায় নিছে 4.5 সেন্টিমিটার বা সামথিং লাইক সামথিং স্লাইটলি বিগার, এরকম কিছু একটা করছে তারা। আছে এই ধরনের সলিউশন, and they're oblivious to any change, making any amendments to this calculation type in any of the further down the year. So I assume that what they did they considered to be correct. And এখানে আমার এক্সপ্লেনেশনটা হচ্ছে এরকম যে if we place the two bar magnets facing each other like this, they're going to produce a pretty strong magnetic field within their facing regions. Now, one reason for them to consider a bit bigger than the available length is that they might also consider that for a slight more region on the left and also on the right, we'd have enough magnetic field to affect the current. So what you should understand that from the side ফিল্ডটা আস্তে আস্তে কি হতে থাকে, উইক হতে থাকে না? যত দূরে যে আমাদের ইন বিটুইন ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন্স এর গ্যাপগুলো আস্তে আস্তে কি হতে থাকে, ইনক্রিজিংলি বাড়তে থাকে, ঠিক না? So maybe it just so happened that they considered that an additional 5 centimeters on commonly on both sides is an acceptable assumption for the length of the conductor, which is actually affected by the magnetic field. Maybe they thought that, but if you ask me that should you try to go for this kind of approximation or should this type of guessworks in your calculation, my answer is absolutely not. You see some label number in your question, you go for it, calculation with that number. Do not try to do manipulation on your own. There is one math in my worksheet that I know for a fact that use this thing, and I honestly don't have any better explanation than what I just told you, so because logically it doesn't suit my understanding. I mean, I have a definitive formula for the force of the magnetic field, and I have a labeled length on my figure. Then why on earth should we choose to make it bigger?
So if I had to think of a reason by which I could somehow satisfy my the word shouldn't be satisfy my disgust towards this type of solution, was that I came up with this idea that maybe they consider a little bit of additional field could also be affecting the conductor. বুঝছো কি বলছে? Yes, sir. সো এই ধরনের কিছু দেখলে ভয় পাওয়ার কিছু নাই। আমি তোমাদেরকে আগে থেকে বলে দিলাম যাতে করে তোমার ম্যাথস করার সময় হঠাৎ করে স্টার্টলড না হও এবং হচ্ছে ইউ ডোন্ট লুজ ইওর চ্যান। আচ্ছা, আমি একটু ব্রেক নিব। প্র্যাকটিক্যালি আমি বড় বড় হাই তুলতেছি। এরপর টপিকটা হচ্ছে আমাদের ফুল ওয়েভ রেকটিফিকেশন, which is a pretty interesting thing, really interesting thing. ফুল ওয়েভ রেকটিফিকেশনের পরে হচ্ছে হেলমহোল্টজ কল। আমি পড়াইছিলাম আগের বছর স্টুডেন্টদেরকে। হেলমহোল্টজ কল তোমাদেরকে না পড়াইলেও হবে, এটা খুব বেশি অ্যাপ্লিকেশন নাই। আর যদি দরকার হয় তাহলে আমি তোমাদেরকে পড়াইতেও পারি, খুব বেশি ঝামেলা কিছু নাই। I'll take a small break, 5 minutes. If you guys have to use washroom or you just have to walk by to get rid of some of your joint aches, please do so. See you. The next thing that we have is what we call full wave rectification. And the device that we use, or the technique that we use to do this, is called bridge rectifier. আগে এই জিনিসটা আমি বলি যে রেকটিফিকেশন জিনিসটা কি। The process of converting an AC into a DC is called rectification. AC basic idea হচ্ছে যে in an AC circuit, within a conductor or within a electrical device, the current will continuously switch back and forth with respect to time, whereas in DC the current will always flow in one direction. So we want to convert the AC into DC, and that is what we are defining as rectification. There are two types of rectification. There is a half wave rectification, যেটা আমরা O levels এ দেখেছিলাম, we have seen it in our O levels, and there is full wave rectification. Half wave rectification is actually really simple. For example, let me show you the half wave rectification first, so that you can get some idea. Let's say this is an AC supply, and here we have load. Let's say this is a load resistance R. This load resistance actually means this could be electrical equipment, light, fan, computer, TV, fridge, whatever. Now, if we connect a cathode oscilloscope with this device, with the two ends as a voltage, like a voltmeter, we're going to see basically the input of this whole thing. Now, if we want to convert this AC supply into a half wave rectification, what we can do is we simply add one diode in series anywhere in the circuit. Let's say if I add a diode that looks like this, in that case, this diode will allow the current flow in this direction, but it will stop the current flow in the opposite direction, and that will give us half wave rectification. If I draw both the cycles one after another with respect to time, let's say this is with respect to time, this is our voltage versus voltage. So let's say this is our supply voltage, and this is our voltage across the resistor. Let's say if the supply voltage is a perfect AC supply, for a half wave rectification, one loop of the current, one direction of the current, or one direction of the voltage can go unobstructed. The opposite direction will be completely obstructed, which means the output graph is going to look somewhat like this. I'm drawing some reference line for easier understanding. Let's say in this case, if we use the forward bias, on the load side, we're going to achieve this part going unobstructed, let's say, and the other half cycle will be obstructed completely, which means this current cannot flow. So for this duration of the time, this component will not receive any voltage whatsoever. The diode will completely obstruct / absorb the energy supply, and then the next cycle will go through exactly same,
and then this will be flat, and this will go through, and this will be flat, and this is how it's gonna keep on going. This is what we call half-wave rectification. Half-wave rectification by default has a maximum efficiency of 50% because the diode itself is obstructing half of the energy of the supply. Maximum efficiency can be 50%. I'm saying about maximum because no device is actually fully efficient. So because these conducting wires will also heat up a little bit, and there will be some inductive loss within the component as well. So you cannot get a total exactly 50% efficiency because of the system losses that exist within a circuit for a physical circuit. So by theoretically, the maximum efficiency can be only 50% because half the energy is automatically lost. This is the concept for half-wave rectification, which is pretty simple. Now, if we want to do full-wave rectification, a full-wave rectification should look something like this. If I just use the same scale, I'm going to use a different color. A full-wave rectification should look like this. Let me extend these lines. I haven't yet shown you how the full-wave rectification is done. I'm first showing you the output, that what are we expecting to achieve using full-wave rectification. If we can do full-wave rectification, both the cycles should be rectified. So having both the cycles rectified, this will be you have to understand one thing. Although some parts of this half-wave rectified output is 0, this is still a DC supply or DC output. Because what is the concept of DC? DC concept is that whenever within a circuit, current only flows in one direction. You can see that as long as current will flow through this resistor R, current will flow this direction. When current will not flow, current will be 0. But current is never flowing in opposite direction. So if current is flowing, it is flowing in one direction. When it is not flowing, it is perfectly 0. And if it is flowing, it is 1 second flowing in the same direction. So this is actually a DC supply. We have some intermittent gaps, but it's still a DC. And this one is also a DC supply because current is not changing or reversing direction. So this is basically what we mean by full wave rectification. This is our aim. We want to achieve this. First, we're going to see how this can be done. And then we're going to talk about that how can we possibly convert this thing into a nearly uniform battery-like output. So how can we convert these ups and downs into a horizontal line? That's what we are going to see as well. So the first thing first, that how can we convert the AC into full wave rectification? I'm going to show you the circuit, but up till now পার্টগুলো বুঝা গেছে কিনা যে আমরা কি করতে যাচ্ছি এবং এই পার্টটুকুতে কি হচ্ছে সেটা বুঝা গেছে কিনা বলবান? Yes sir. Anyone, any question? আচ্ছা, ফুল rectification সার্কিটটা হচ্ছে একটা কাইট লাইক স্ট্রাকচার। এটা আঁকা খুব সহজ। I'm going to show you how it's done. Anytime you have to draw a full rectification circuit, just draw. I mean, this is how I like to draw this, but sometimes it can be different depending upon your question. It can be somewhat different. So have a look what I'm doing. The parallel sides are allowing in the same direction. These two parallel side diodes are aiming in the upward right. These two parallel diodes are aiming in the upward left. So let me name those diode positions. Let's say this is diode 1, diode 2, diode 3, and diode 4. Now we're going to apply the supply voltage across two of its ends. Let's say I'm going to apply the supply. Supply কি এই উপরে পয়েন্ট থেকে সাপ্লাই অ্যাকচুয়ালি যে কোনোখান থেকে দিলেই এটা কাজ করে, এটা অ্যাকচুয়ালি ফল করার কিছু নাই। হ্যাঁ ঠিক আছে, আমরা উপরে আর নিচে পয়েন্টের থেকে মনে করো সাপ্লাই দিচ্ছি। Let's say we're going to give the supply in this direction. So এটা হচ্ছে আমাদের দুটো সাপ্লাই পয়েন্ট, এখানে হচ্ছে আমাদের AC সাপ্লাই। Let me name these four corners for convenience: A, B, C, D. And then we're going to take the output from the two other corners. So let's say this is going to be one of our output point, and this is going to be one of our other output point. Important for you to observe, this is an overlap. There is no nodule over here. And right over here, we're going to attach our load resistance. ঠিক আছে, এবং এই লোড রেজিস্ট্যান্সের অ্যাক্রসে মনে করো আমরা এখানে আরেকটা সিআরও লাগায় রাখছি দেখার জন্য যে এখানে আমাদের আউটপুট ভোল্টেজের শেপ কেমন হয়।
সো আমরা এই সার্কিটটাকে পার্ট বাই পার্ট জাজ করব। এই পার্টটা একটু ভালো করে খেয়াল করো। Let's say when this part is positive, this part is negative. First, we're going to see this. So I'm labeling this with red, or maybe I should choose another color. Let's say I'm going to show this by green. Let's say in one cycle position for this supply at a certain time, this is the high voltage end, this is the low voltage end. So what's going to happen? How the current is going to flow? Current is going to start journey over here. It's going to come to point A. It cannot go through 1. It has to go through number 2, right? Because this is the allowed path, this is the obstructed path. It will go through from A, it will go through number 2 diode and it will reach to point B. After it reaches point B, it cannot go through the diode 3 because it is an obstructed path blocking the current. So this current has to go through this B point through here, and then through the resistor it will pass through downwards. So I'm showing it downwards, and then it will come all the way back up over here, and it will eventually reach the point D. Now you should see that as the current reaches this point D, it has both the ends open. This diode is also allowed, this diode is also allowed. But the question is, current always flows from high potential to low potential. Whenever this point is positive, does this also mean that this point is also positive? And if this point is negative, C point should be negative, right? So when the current actually reaches back up over here, will the current go back to the high potential side, or will the current naturally go to the low potential end? Which path should the current flow? In which Low path? potential and It should naturally flow to the low voltage. তাই না? So 4 দিয়ে সে C তে আসবে, C দিয়ে সে eventually সে এই পয়েন্টে চলে গেল। সো এটা হচ্ছে আমাদের একটা প্যাথ। সো আমি এই জিনিসটাকে এখানে একটু গুছায় লিখি। মনে করো আমাদের AC সাপ্লাই এর জন্য, for instances when this is plus and this is minus, the pathway of the current is A পয়েন্ট থেকে 2 নম্বর ডায়োড হয়ে B তে যাবে, B তে হয়ে R এর ভিতর দিয়ে যাবে ডাউনওয়ার্ডস হয়ে, তারপর হচ্ছে D হয়ে 4 নম্বর ডায়োড হয়ে C হয়ে আবার সাপ্লাই ব্যাক করবে। এটা হচ্ছে আমাদের কারেন্ট ফ্লো প্যাথ। Let's see the other way around. I'm going to use now the current violet or purple. So for the other option, let's say when the lowest side is high voltage and this top side is low voltage, how the current is going to flow? Current starts from here, reaches to point C, cannot go through number 4, will pass through number 3 and reach point B. As it reaches point B, it will go through the downwards to the right and flow through the R resistance downwards. So I'm aiming this arrow downwards. It's going to flow through the R resistance downwards and flow through here and eventually reach to point D. And then for the purple sign, now C is the high voltage point and A is the low voltage point. So when the current reaches up over here, it will not go back to the high voltage side, rather it will naturally go to the low voltage side. So it will go to A and go back to the negative end. So if I try to draw this up over here, for example, this is my AC supply, but currently trying to find out the lower end positive and the upper end negative. In that case, the current flow is happening this way. Current is starting from C, going through 3, going through B, then going through R, flowing downwards, then going through D, and then going through what? 1, and then going through C. Interesting for you to see that for both of these alternate cycle, the flow direction of current through the R resistance is still downwards, ঠিক না? তার মানে কি R resistorটা প্র্যাকটিক্যালি একটা DC ভোল্টেজ পাবে না? R resistor across কিন্তু কারেন্ট ডিরেকশন অল্টারনেট করতেছে না। বুঝছো কি হচ্ছে? বলবান এই সেগমেন্টটুকু, এই যে এইটুকু আর এইটুকু দুইটা প্যাথওয়ের জন্য কমন, which means whether the AC supply is at any of the polarities, positive, negative, or negative, positive, doesn't matter, the load resistance R is always experiencing current in one direction, which means this CRO will show us a voltage time graph that looks like this.
So current will increase and decrease, increase and decrease, increase and decrease in a sinusoidal, in a modulated sinusoidal pattern, but it will always work in a single direction. So now this is by using this whole thing, we have converted the AC supply into a DC output. But this output is very much, what can I say, fluctuating. So we'll do some work to make it as horizontal as we can. But at least we have first primarily converted the AC into DC. Can we appreciate this much up till now? Do you agree on this much? এটুকু বুঝা গেছে কিনা? Yes, sir. ঠিক আছে? Yes, sir. আচ্ছা, এখানে একটা জিনিস আর তোমরা খেয়াল করো, সেটা হচ্ছে একটা হাফ সাইকেলে কিন্তু দেখো দুইটা ডায়োড কাজ করতেছে, বাকি দুইটা আয়োড আইডল থাকতেছে। দেখো আমাদের এই সাইকেলটাতে ডায়োড 2 আর 4 কাজ করতেছিল, 1 আর 3 কিন্তু এই হাফ সাইকেলে কাজ করতেছে না। whereas in the other half cycle 3 এবং 1 কাজ করতেছে, 2 আর 4 কাজ করতেছে না। মানে এই সাইকেলের মধ্যে 3 আর 1 কাজ করতেছে হচ্ছে ওপেন সুইচের, বা দে আর ডুইং দ্য অবস্ট্রাক্টিং জব। আর এই সাইকেলের মধ্যে 2 আর 4 কাজ করতেছে হচ্ছে ওপেন সার্কিটের মতো, দে আর ডুইং দ্য অবস্ট্রাক্টিং। সো ফর এভরি হাফ সাইকেল out of 4, only 2 of the diodes will flow current through them, and in the other half cycle the other 2 diodes will perform the current flow. This is how the whole full wave rectification pretty much works. আচ্ছা, তাহলে আমরা এসি থেকে ডিসি পাইলাম। এখন আমাদের এইম হচ্ছে যে এরকম মানে ফ্লাকচুয়েটিং ডিসি দিয়ে তো ডিভাইস রান করতে গেলে ঝামেলা। Whenever we are talking about DC dependent devices, we prefer to talk about that DC should be somewhat like an uniform output, like a battery. For example, a battery, chemical battery, or a lead acid battery, or a solar battery, they always give us a fixed voltage output. So আমরা somehow এইটাকে এখন ফ্ল্যাট করতে চাই, আমরা এটাকে কনভার্ট করতে চাই হচ্ছে একদম এরকম একটা লাইনে, ভোল্টেজটাকে আমরা হরিজন্টালি মানে ডিক্রিজিং মানে ফ্ল্যাট একটা লাইনে কনভার্ট করতে চাই। How can we do that? That thing is achieved by connecting a capacitor over here. So a capacitor তো এরকম না। That thing is done by connecting a capacitor in parallel with the load resistance. এই ক্যাপাসিটরটাকে আমি এখানে কানেক্টেড দেখালাম তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য, বাট টু বি অনেস্ট এই পয়েন্টটার ইকুইভ্যালেন্ট একটা পয়েন্ট হচ্ছে এইটা, আবার এই পয়েন্টের ইলেকট্রিক্যাল ইকুইভ্যালেন্ট পয়েন্ট কিন্তু এটাও হয় না? What I'm trying to show you, আমি চাইলে ক্যাপাসিটরটাকে এখানেও রাখতে পারি, or not simultaneously, I'm saying or আমি চাইলে ক্যাপাসিটরটাকে এভাবেও রাখতে পারতাম, or আমি চাইলে ক্যাপাসিটরটাকে এই জায়গাতেও রাখতে পারতাম। Any of these 3 position means that the capacitor is connected in parallel with the load. Does it make sense? এই ডিফারেন্ট ওরিয়েন্টেশন গুলো দেখানোর কারণ হচ্ছে তোমাদের পরীক্ষায় ক্যাপাসিটর যে কোনো জায়গায় থাকতে পারে। ক্যাপাসিটর পজিশনের ডিফারেন্ট ক্যাপাসিটর ডিফারেন্ট পজিশন থেকে ভরকায় গেলে চলবে না, যে কোনো ভাবে হইতে পারে, ব্যাপার না। বাট দেখতে হবে যে আমাদের ক্যাপাসিটরটা আমাদের লোড রেজিস্ট্যান্সের সাথে প্যারালাল কানেক্টেড আছে কিনা, এটাই হচ্ছে আমাদের অবজারভেশনের কি পয়েন্ট। এখন আমি তোমাদেরকে দেখাবো যে ক্যাপাসিটরটা প্যারালাল কানেক্ট করলে আমাদের বেনিফিটটা কি হচ্ছে। হাউ ডাজ দ্য ক্যাপাসিটর হেল্প for us to do its job? Let me just show you. Actually, remember one thing we have learned in our capacitors and electric field chapter, that capacitor discharges the voltage with respect to time in a negative exponential pattern. Remember, এটা হচ্ছে আমাদের V, এটা হচ্ছে আমাদের V naught, আর এটা হচ্ছে V equals to V naught e to the power minus t by rc. এই কোশ্চেন মনে আছে সবার? minus t by rc. rc was called the time constant. ভুলে গিয়ে থাকতে পারো, অনেকদিন প্র্যাকটিস হচ্ছে না, বাট দিস ইজ দ্য ডিসচার্জিং ইকুয়েশন ফর এ ক্যাপাসিটর। এটা আমাদের একটু পরে কাজে লাগবে দেখবে, আমি এটা এখানে লিখলাম। আচ্ছা, বোঝানোর সুবিধার জন্য আমি ওই সার্কিটটুকুকে এখানে আরেকবার রাখি। মনে করো এটা হচ্ছে আমাদের ফ্লাকচুয়েটিং ডিসি সাপ্লাই, এখানে আমাদের একটা ক্যাপাসিটর কানেক্ট করা আছে, আর এটা হচ্ছে আমাদের লোড। The way this thing is going to work, when this supply is going to start to increase, মনে করো আমি এখানে বড় করে গ্রাফ আঁকি, বড় করে আঁকার একটা কারণ আছে।
এই পার্টটা আমি পরে ইউজ করব, এটা আমার এখনই লাগবে না, বাট এই পার্টটা খেয়াল করি। মনে করো আমাদের ব্রিজ রেকটিফায়ার থেকে ভি আউট এর গ্রাফটা হচ্ছে এরকম, উইদাউট দ্য ক্যাপাসিটর ভিআর এর গ্রাফও ইজিলি এরকমই হবে, বাট যখন আমরা ক্যাপাসিটর কানেক্ট করবো তখন কি হবে, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। Whenever the output voltage of these 2 points, this is, let's say this is the positive end, this is the negative end, so that the current is always flowing downwards. When the voltage starts to increase from 0 and keeps on rising, the capacitor will charge itself up to this much value, and the resistor will also drain energy from the source. তার মানে when the voltage is increasing, both of these components, capacitor and also the load resistance, will take energy from the supply. I'm using the term energy over here because I'm trying to mean that the supply voltage will charge up the capacitor, at the same time it will also run the device. Magic happens when the voltage starts to drop from the peak value. Try to understand. Whenever the voltage will start to drop from here, the supply voltage will drop along the blue line, but the capacitor will not start to drop immediately. Capacitor will then start to drain using this negative exponential curve. So এখান থেকে জিনিসটা হবে যে এই পয়েন্ট থেকে ক্যাপাসিটরটা নেগেটিভ এক্সপোনেনশিয়াল কার্ভ ফলো করে ড্রেন হবে। এখানে একটা স্লাইস দেখা যাচ্ছে, স্লাইসটা অ্যাকচুয়ালি এরকম হওয়ার কথা না, অ্যাকচুয়ালি আমি গ্রাফটা একটু ভালো করে আঁকলে হয়তো স্লাইসটা হইতো না, বাট দ্য পয়েন্ট ইজ ফ্রম দ্য পিক পয়েন্ট দ্য ক্যাপাসিটর উইল স্টার্ট টু ড্রেন অ্যান্ড ইট উইল টেক দিস মাচ টাইম টু ড্রেন ইটসেলফ। এন্ড এই টাইমটা কতটুকু টাইম, এই টাইমটা হচ্ছে অতটুকু টাইম যত সময় যাবে আমাদের সাপ্লাই ভোল্টেজটা তো কম, মানে সাপ্লাই ভোল্টেজটা পিক থেকে কমে গেছে না, বুঝো। সাপ্লাই ভোল্ট মনে করো আমাদের পিক ভোল্টেজটা হচ্ছে মনে করো হচ্ছে লেটস সে 10 ভোল্ট, সাপ্লাই ভোল্টেজটা আমাদের 10 ভোল্ট থেকে কমে গেছে। সো ক্যাপাসিটর এখন আস্তে আস্তে ড্রেন হচ্ছে, কারণ আমাদের এই ডিভাইসটা রান করার জন্য সে ক্যাপাসিটর থেকে এনার্জি টান দিচ্ছে, এন্ড দ্য সাপ্লাই ভোল্টেজ উইল ড্রপ ডাউন টু 0 এন্ড ইভেন্চুয়ালি ওয়ান্স अगेन স্টার্ট টু রাইজ। এই রাইজ করতে করতে ইভেন্চুয়ালি এক সময় গিয়ে আমাদের ক্যাপাসিটরের ইনস্ট্যান্টানেয়াস ভোল্টেজ এবং আমাদের সাপ্লাইয়ের ইনক্রিজিং ভোল্টেজ ম্যাচ হবে। এই পয়েন্ট থেকে যখন সাপ্লাই ভোল্টেজটা আবার বাড়া শুরু করবে, ক্যাপাসিটর আবার কি করবে, নিজেকে চার্জ করা শুরু করবে। কারণ এখন যখন এই পয়েন্টে চলে আসলো তখন কিন্তু আমাদের লোড রেজিস্ট্যান্স আর ক্যাপাসিটর থেকে এনার্জি নেবে, কারণ তখন তার এনার্জি দেওয়ার জন্য অলরেডি কি হয়ে গেছে, সাপ্লাই ভোল্টেজ আবার ওয়ান্স अगेन বিগ এনাফ হয়ে গেছে। সো এই পয়েন্টে আই মিন through this time, I mean, for this half cycle, for this beginning cycle, both the capacitor and the device take energy from the supply. But for this lower part, the capacitor discharges and the cycle simply goes on with time. Eventually the capacitor starts to recharge when the values match, and that keeps on happening till once again the voltage reaches the peak point. এই পিক পয়েন্ট রিচ করার পর্যন্ত ক্যাপাসিটর চার্জ হবে। চার্জ হওয়ার পর এখান থেকে ক্যাপাসিটর আবার কি হবে, আবার সে নেগেটিভ এক্সপোনেনশিয়াল কার্ভ দিয়ে ডিকে হতে থাকবে এবং এই সাপ্লাই আউটপুট ভোল্টেজটা কমে আবার এই পর্যন্ত বাড়বে, এই পর্যন্ত হচ্ছে ক্যাপাসিটর ডিসচার্জ হবে। এরপর ক্যাপাসিটরটা আবার এই পর্যন্ত রিচার্জ হবে, এন্ড এরপর আবার পিক পয়েন্ট থেকে সে এখান থেকে ডিসচার্জ হতে থাকে। সো এখানে জিনিসটা দেখা যাচ্ছে যে আগে আমাদের ভ্যারিয়েশন ছিল হচ্ছে ব্লু লাইনটা, earlier we had the blue line as our variation of voltage, which was really zigzag. But currently, by using the capacitor, we could lift up the lowest value to a much higher value. দেখো আগে আমাদের যদি আমরা ক্যাপাসিটর, whenever if we didn't use the capacitor, the lowest supply voltage would drop down to 0 at some point. But whenever we have used the capacitor, we are having the output, the resistor is enjoying the voltage variation, that is this brown line that I have drawn. When the capacitor is working in addition with the full bridge rectifier, we are actually having less variation. I'm not saying it's a perfectly straight line, mind my words. Compared to the blue line, the brown line is obviously better. Do you agree on this one? Yes, sir. The brown line is not a horizontal line, but the brown line is definitely better than the blue line because we have reduced the variation quite significantly. So এটা হচ্ছে প্রাইমারি জিনিস, ক্যাপাসিটর দিলে যেটা হচ্ছে যে সে একটা অল্প সময়ের জন্য চার্জ হচ্ছে, এরপর যখন সাপ্লাই ভোল্টেজ কমে যাচ্ছে সে নিজে ডিসচার্জ হয়ে আমাদের লোডকে একটা ফিক্স ভোল্টেজ দেওয়ার চেষ্টা করতেছে বা একটা হায়ার অ্যামাউন্ট অফ ভোল্টেজ দেওয়ার চেষ্টা করতেছে, আবার যখন সাপ্লাই ভোল্টেজ ম্যাচ হচ্ছে তখন সে আবার চার্জ হচ্ছে। তার মানে continuously the capacitor will keep on charging, discharging, and in this process it will try and maintain a more or less
uniform voltage, but this voltage is actually not so uniform because you can see over here for this graph that I've drawn, আমাদের টোটাল ভ্যারিয়েশন হচ্ছে এই টু। এখন আমাদের এই পরিমাণ ভ্যারিয়েশন আছে, ঠিক না? উই ডিড নট গেট এ পারফেক্টলি হরাইজন্টাল লাইন, এরকম একটা লাইন কিন্তু আমরা পাই নাই। সো এরকম লাইন পাইতে হলে এখন আমাদের কি করা লাগবে? এখন আসো একটা জিনিস খেয়াল করো, ইফ ইউ রিকল ফ্রম ইওর ক্যাপাসিটরস চ্যাপ্টার, you should remember that if we have a discharge voltage, discharge curve for that looks like this, should be asymptote, not touching, so assume this is asymptote. Let's say this is for resistance R. Whenever we increase the resistance or we increase the capacitance, so this is called RC, the product is RC, but if we have 2 RC, then the voltage decreases over a longer time. Do you remember this thing? কারো কি মনে আছে? নো স্যার। আচ্ছা, মনে না থাকলে সমস্যা নাই, আমি জিনিসটা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। আমি একটু বেশি টাইম নিচ্ছি, প্লিজ বিয়ার উইথ মি, কারণ আমি এই পয়েন্টটা একটা সার্টেন পয়েন্ট পর্যন্ত টেনে তারপর তোমাদেরকে ছেড়ে দিব। আবার কই? ফ্র্যাকশন কই? ফ্র্যাকশন এখানে ফ্র্যাকশন কই? নেগেটিভ এক্সপোনেনশিয়াল কার্ভ বানাতে পারতেছি না কেন? এটা কি ডিক্রিজ করতেছে আদতেও? looks like a flat line, it's about minus P by RC. আচ্ছা, এইবার ঠিক আছে। বলুন, দেখো এই নেগেটিভ ওয়াই এক্সিস দেখার দরকার নাই, শুধু পজিটিভ ওয়াই এক্সিস দেখো। মনে করো এটা একটা সার্টেন ইকুয়েশন, এখানে মনে করো আমি দেখা যাচ্ছে y = 200 minus x to the power x divided by 100d, এই যে 100, এই গ্রাফটা হচ্ছে এরকম, ঠিক আছে? যদি আমাদের এই ডিনোমিনেটরটা এই 100টা রিপ্রেজেন্ট করতেছে আরসি, বুঝছো কি? আমি এখানে কি লিখছি? v = v0 e to the power minus t by rc, টা হচ্ছে আমার x axis ভ্যারিয়েবল, বুঝছো ম্যানিপুলেশন বলবান? জি স্যার। v = v0 e to the power minus t by rc। এখন আমি যদি সেকেন্ড একটা ইকুয়েশন লিখি, সেটা হচ্ছে মনে করো 100 এর জায়গায় 200, দেখো কি আসছে। ড্রেন হতে আরো বেশি সময় লাগতেছে না? ড্রেন হতে বেশি সময় লাগতেছে বলতে আমি কি মিন করছি? হোয়াট আই এম ট্রাইং টু মিন, যে রেড গ্রাফের জন্য 300 সেকেন্ড পরে যতটুকু রিমেইনিং ভোল্টেজ থাকবে, ব্লু গ্রাফে তার থেকে বেশি রিমেইনিং ভোল্টেজ থাকবে, ঠিক না? মানে ব্লু গ্রাফটা কম ড্রেন হবে, কম ড্রপ হবে, রাইট অর রং? ইয়েস স্যার। তো
সেম জিনিস যদি আমি আরেকটা সার্কিট লিখি, মনে করো সেখানে আমি অনেক বেশি বাড়া দিলাম, মনে করো আমি এই 100 এর জায়গায় আমি 1000 দিয়ে দিলাম, তাহলে কি হবে? আরো কমে গেছে, ঠিক না? তার মানে হচ্ছে আমি আরসির ভ্যালুটা আমি দুইভাবে বাড়াতে পারি। আমরা লোড রেজিস্ট্যান্সের আর এর ভ্যালু বাড়াতে পারি, অথবা ক্যাপাসিট্যান্সের সি এর ভ্যালু বাড়াতে পারি, অথবা সামান্টাসের দুটাকে বাড়াতে পারি। বাট আরসি ভ্যালুটা যত বড় হবে, আমাদের পিক ভোল্টেজ থেকে ড্রপটা তত কি হবে? কম আসবে, ঠিক না? এটা আমি কেন বলতেছি? এটা আমি এই জন্য বলতেছি যে আমাদের মনে করো কোন একটা সার্টেন কেসে, আমি এখানে জাস্ট একটা গ্রাফ আঁকতেছি। মনে করো আমাদের let's say after the full wave rectification we are getting a graph that somewhat looks like this. So I'm just trying to draw from one arbitrary point, not from the very start. Let's say we get a graph that looks like this. মনে করো একটা ক্যাপাসিটর ইউজড ফুল ওয়েভ রেক্টিফিকেশন আমরা এরকম একটা কার্ভ পাইছি, ঠিক আছে? এখানে আমাদের যতটুকু আরসি আছে, আমরা যদি এই আরসিটাকে 5 টাইমস আরসি দিয়ে দিই, তাহলে অবভিয়াসলি আমাদের পিকগুলা কিন্তু সেমই থাকবে, কারণ পিকগুলা কিন্তু আরসির উপর ডিপেন্ডেন্ট না। পিকগুলা কিসের উপর ডিপেন্ডেন্ট? সাপ্লাইয়ের উপর ডিপেন্ডেন্ট। রিমেম্বার, এই যে পিক ভ্যালুগুলো কিসের উপর ডিপেন্ডেন্ট? 10 ভোল্টটা কিসের উপর ডিপেন্ডেন্ট? সাপ্লাইয়ের উপর, ঠিক না? আরসি কন্ট্রোল করবে কোনটা? যে এইটা কতটুকু ড্রপ হবে, যে এই ব্রাউন লাইনটা, ফলিং ব্রাউন লাইনটা কতটুকু ড্রপ হবে, আরসি উইল কন্ট্রোল দ্যাট ফ্যাক্টর। তার মানে আমরা যদি আরসিটাকে বাড়াই দিতে পারি, টাইম কনস্ট্যান্টটাকে বাড়াই দিতে পারি, it is possible that we can achieve a smaller drop. Possible কিনা? ইয়েস স্যার। Yes, sir. ঠিক আছে, আমাদের ডিসচার্জ টাইমটা বাড়বে, চার্জিং টাইমটা কমে আসবে, বাট এভরি সিঙ্গেল কেস আমাদের ফলটা আরো কি হবে? লেস হবে, ফলটা আরো লেস হবে, ফলটা আরো লেস হবে। তার মানে হচ্ছে what I'm trying to convince you যে আরসির ভ্যালু আমরা যত বাড়াই দিব, আমাদের আউটপুট ভোল্টেজ গ্রাফটা তত বেশি স্মুথার হইতে থাকবে। ইট উইল নেভার বি পারফেক্টলি স্মুথ, দ্যাটস ফর শিওর। কারণ আমাদের ক্যাপাসিটর কাজই করবে কিভাবে? একটা সার্টেন সময়ের জন্য তাকে চার্জ হইতে হবে, এবং পরবর্তী একটা সার্টেন সময় তাকে ডিসচার্জ হতে হবে। দিস has to happen. Capacitor will always have this property that for a small duration of time it has to charge, for another duration of time it has to discharge. চার্জ হওয়ার সময় ভোল্টেজটা একটু হলেও বাড়বে, ডিসচার্জ হওয়ার সময় ভোল্টেজ একটু হলেও কমবে। তার মানে উঠানামার যে ব্যাপারটা, সেটা তুমি কমপ্লিটলি obliterate বা কমপ্লিটলি রিমুভ করতে পারবা না। বাট if you choose, or if you can design your circuit to have a higher time constant, you can reduce the amount of variation. যে আমাদের ভোল্টেজটা কতটুকু ফ্লাকচুয়েট করতেছে, সেটাকে আমরা সিগনিফিকেন্টলি কমায় নিয়ে আসতে পারি কিনা? Yes, sir. এই পর্যন্ত বোঝা গেছে কি? বলবান, using a circuit with higher time constant or using a capacitor with bigger capacitance, most practical solution, we can reduce the fluctuation of the output voltage, because this will drain this will drain by less voltage for the same duration of time. সো এইটাই হচ্ছে আমাদের ফুল ওয়েভ ব্রিজ রেক্টিফিকেশন আইডিয়া। আমি এখানে লাস্ট একটা কথা বলে শেষ করি। আমরা যে যত মোবাইলের চার্জার ইউজ করি না, all the mobile chargers that we use, they all convert AC into DC, and this is basically what they do. They have a small transformer. Using the transformer, they convert the high voltage of the AC into a smaller voltage. Then they have a bridge wave rectifier and some pretty high quality capacitors, and together they produce an almost flat line DC output. You have to understand that voltage output out of a cell phone charger will never be a perfect horizontal line like you could get from a battery. For example, if you take a battery and connect it to a CRO and you observe the line that you get for the voltage versus time, you will see a perfect straight line. No matter how much you zoom in on that line, it will be a straight line, period. But if you take the same thing from the outputs of a cell phone charger, for a regular scale, it would appear perfectly straight. But if you start to zoom in onto the graph, eventually there would come a point when you will be able to see these small fluctuations. You have to understand that whenever we convert AC into DC, these fluctuations are unavoidable. But by designing the circuit well, we can reduce the amount of these fluctuations. Crazy, but good.
বুঝা গেছে? স্যার তাহলে তো আমরা কখনো পারফেক্টলি হরাইজন্টাল লাইন পাচ্ছি না। না, আউট অফ এন এসি টু ডিসি কনভার্সন আমরা কখনোই পারফেক্টলি স্ট্রেট লাইন পাবো না, পারফেক্টলি হরাইজন্টাল লাইন আমরা কখনোই পাবো না। বাট প্র্যাকটিক্যাল পারপাসেস এর জন্য আমরা ওই স্মল ফ্লাকচুয়েশনটাকে যদি নেগলিজিবল ধরি, উই ক্যান ডিফাইন ইট টু বি আ হরাইজন্টাল লাইন ফর প্র্যাকটিক্যাল পারপাসেস। আচ্ছা স্যার। এভরিওয়ান এলস বুঝা গেছে? জি স্যার। আচ্ছা, thank you very much for the additional 50 minutes of time. Today we are going to end this class right here. কালকে আমার সন্ধ্যায় এএস দের সাথে ক্লাস আছে, তো তোমাদের সাথে আমার আবার সোমবার দেখা হবে। সোমবার কয় তারিখ? 17 তারিখ না? সোমবার তোমাদের সাথে আমার ক্লাস কি দুপুর 1টার সময়? ওটা বুধবারে। সোমবার কটার সময় ক্লাস ছিল? সোমবারে ক্লাস ছিল ক্লাস না। ছিল না। আচ্ছা, তোমরা কি সোমবার ক্লাস করতে পারবা এরকম টাইমে 8:30 9টায়? ইয়েস স্যার, 8:30 পারবো। আচ্ছা, আমি 8:30টার জন্য একটা প্রপোজিশন দিয়ে রাখছি মেসেঞ্জার গ্রুপে, যদি পারা যায় তাহলে জাস্ট ইয়েস লিখে রেসপন্ড বা থামস আপ দিয়ে রেসপন্ড দিয়ে দাও। আর যদি এর পরে একটু ডিলে করতে হয়, লাইক 9টার সময় করতে হয়, তাহলে সেই অনুযায়ী রেসপন্ড করো। ওকে, থ্যাংক ইউ উজমা। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম স্যার।